Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on Senior High School Pre-Calculus. Sa previous video ay pinag-aralan natin yung equation ng parabolas with vertex at HK. No? So dito mag-aaral tayo na mag-solve ng problem involving such parabolas. Alright, so tignan natin yung unang problem natin. Find the vertex, focus, and directrix of the parabola with equation x minus 4 squared equals 12 times quantity y plus 1. So sa tingin nyo, alin kaya dito sa dalawang equations na ito yung gagamitin natin dito sa problem? It's the first equation, no? Because kung makikita naman natin, obviously, yung x minus h ito, and yun yung may square, di ba? Yung x, no? And yung dito ay y plus 1. Yun yung y minus k natin. So, hindi natin gagamitin yung pangalawang equation. Alright? So, una, tignan muna natin yung vertex. Ang vertex natin, yun yung HK, di ba? Okay? So, remember, ito yung H natin at ito yung K natin. Yun yung hinahanap natin. We know that X minus H is equal to, this expression is equal to this expression, di ba? So, X minus H is equal to X minus 4. If we subtract X from both sides, no? Matitira na lang ay negative h is equal to negative 4. No? At para maging positive yung h natin, we can multiply both sides by negative 1, and this will give us h equals 4. Kuha na natin yung h. Yung k naman. We know also that y minus k is equal to y plus 1. So y minus k is equal to y plus 1. And again, subtracting y from both sides, ang matitira na lang sa atin is negative k equals 1. And for k to be positive, we multiply both sides by negative 1, and this will give us k equals negative 1. Okay. So, nasolve na natin yung hk, which is equal to 4, negative 1. Alright? Letter B. Hahanapin natin yung focus. Okay? Now, para natin mahanap yung focus, dapat alam muna natin kung nasaan yung graph natin nakaharap, no? Kasi mag-iiba yung pwesto ng focus. Diba? Kumari, nakaharap siya sa taas, nandito yung focus. Pag nakaharap siya sa kanan, nandito yung focus. Ganon din, pag nasa kaliwa siya, nandito yung focus, and so on and so forth. No? So, sa tingin nyo, saan nakaharap yung graph? No? Yung parabola natin. Well, hindi nyo kailangan mag-memorize, no? I think you are very familiar with y equals x squared, di ba? Yun yung pinaka-basic na parabola na inaral natin, and we know that the graph of y equals x squared opens upward, no? So, kung ang squared nyo ay nasa x, no? If yung naka-square ay yung x, it's either upward or downward. So, pag yung x yung naka-square, eliminate na kaagad yung opening sideways, no? Pag y minus k squared, yung nandito, yun yung opening sideways, no? So, alam na natin na the graph either opens upward or downward, no? Ngayon, paano natin malalaman? I think, alam nyo na, no? Sa previous videos, you have to look at the value of a, no? Kung ano yung value ng a, if positive, then the graph opens upward. If negative, then the graph opens downward.
Saan nga ulit yung A? So, yung A, ayan siya, 4A. So, dapat makuha natin yung value ng A. So, 4A is equal to 12, di ba? 4A is equal to 12. And obviously, yung A natin positive. Okay? So, A is positive. The graph opens upward. So, pwede nyo i-sketch yung graph kung gusto nyo. Para ma-imagine nyo kung saan yung mga points, no? So, suppose this is the graph. This is the vertex. Yun yung 4, -1 kanina na kinuha natin sa taas. Nandito yung focus sa taas, no? And kung maalala nyo sa previous video natin, yung parabola with vertex at 0, 0, ang distance from the, lakayan natin konti. The distance from the vertex to the focus, the vertical distance, pag opening upward is actually A. No? So, ano ibig sabihin nun sa coordinates? No? Saan tayo magdadagdag ng A? Sa X or sa Y? Ang X ay horizontal movement, di ba? Therefore, sa Y tayo. Ibig sabihin, yung -1, magpa-+3 tayo dito. Kasi yun yung value ng A natin. Okay? Ibig sabihin, no, kahit hindi nyo memorize, yung focus is actually H, same X value, kasi magkalinya sila, di ba? Pero yung K nyo, or yung Y, dadagdagan nyo ng A. Which means that we have the coordinates of the focus is 4. Ano ang -1 plus 3? 2, di ba? So therefore, the focus is 4, 2. Hindi nyo yan minemorize, no? Nakikita nyo siya from the diagram, no? Hindi natin kailangan mag-memorize ng formula. Basta alam natin yung kung ano ba yung focus, kung ano ba yung vertex, kung ano ba yung directrix, no? Next is the directrix. Ano yung equation ng directrix? Ano nga ulit yung directrix? Yung directrix is the line, no, na same distance siya from the vertex. So kung itong directrix natin, ito yung A din yan, no? So what's the equation of this line? Remember, ang coordinates natin dito ay 4, -1, no? 4, -1. So anong gagawin natin? Alin ang babawasan natin, yung X o yung Y? Y pa rin, di ba? Babawasan natin yung Y ng 3 kasi pababa naman siya, eh. Pababa. So ano yung equation nito? Y equals -1 minus 3, -4. No? So, ang directrix ay Y equals, anong ginawa natin sa K? Ito yung K natin, di ba? K minus A, di ba? Binawasan natin ng A. So, which means that Y is equal to -4. Okay? So, nasagot natin yan without memorizing. Of course, you have to memorize this, no? But, I think, kung meron kayong formula at ito lang yung kailangan nyo memorize. Importante lang, kailangan nyo i-drawing, no? Kailangan nyo naintindihan nyo kung ang parabola ba ay nag-open upward, downward, or to the left, o kaya to the right. Okay? So, ang vertex natin ay 4, -1, yung focus ay 4, 2, at yung equation ng directrix ay Y equals -4. Ang directrix ay horizontal line. Kaya yung equation niya Y equals -4. Alright, so in the next video, we will have more examples
na kaparehong problem. No? That's it. I'll see you in the next video.